So tonight we are reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter number 18, text number 63. Тази вечер четем от Шримад Бхагавад Гита, глава 18, текст 63. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Iti te jnanam akyatam guhyataram maya vimrishya etat asheshana yata ichchasi tata kuru iti te jnanamakyatam guhyataram maya vimrishyai tadasheshena yatechchasi tata kuru iti te jnanamakyatam guhyataram maya vimrishyai tadasheshena yatechchasi tata kuru iti. Thus Така, te unto you на теб, jnanam knowledge, знание, akyatam described, описано, guhyat then confidential, от поверително, guhyataram still more confidential, още по-поверително, maya by me, от мен, vimrishya deliberating, като обмисляш, etat on this, за това, asheshena fully, изцяло, yata as, както, itchasi you like, ти искаш, tata that, това, kuru perform. изпълняваш. Translation and purport by Srila Prabhupada. Thus, I've explained to you knowledge still more confidential. Deliberate on this fully, and then do what you wish to do. Превод. И така, аз ти предадох още по-поверително знание. Добре обмисли всичко и после направи каквото пожелаеш. Purport. The Lord has already explained to Arjuna the knowledge of Brahma Bhuta. One who is in the Brahma Bhuta condition is joyful. He never laments, nor does he desire anything. That is due to confidential knowledge. Krishna also discloses knowledge of the Supersoul. This is also Brahman knowledge of Brahman. But it is superior. Here the words yachechasi tata kuru, as you like you may act, indicate that God does not interfere with the little independence of a living entity. In Bhagavad Gita, the Lord has explained in all respects how one can elevate his living condition. The best advice imparted to Arjuna is to surrender under the super soul
seated within his heart. By right discrimination, one should agree to act according to the order of the Supersoul. That will help one become situated constantly in Krishna consciousness, the highest perfectional stage of human life. Arjuna is being directly ordered by the personality of Godhead to fight. Surrender to the Supreme Personality of Godhead is in the best interest of the living entities. It is not for the interest of the Supreme. For surrendering, one is free to deliberate on this subject as far as the intelligence goes. That is the best way to accept the instruction of the Supreme Personality of Godhead. Such instruction comes also through the spiritual master, the bona fide representative of the Lord. Пояснение. Oma Gyanatimrandasya Gananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Savayam Rup Gadamayam Dadati Swapadantikam. So, Krishna is giving full freedom to the living entity. И така Кришна дава пълна свобода на живото същество. And then you may do what you like. Вие можете да направите каквото пожелаете. The question practically that I am most asked by the readers of my e-course is, how is it possible that one could ever leave the spiritual world? И въпросът, който най-често ми задават в моя курс в интернет е, как е възможно въобще да сме напуснали духовния свят? If life there is eternal, full of knowledge and bliss, Ако живота там е вечен, изпълнен съзнание и блаженство, then why would someone want to come to this hellish existence of temporality and illusion? Защо тогава някой би пожелал да дойде в тези адски условия на нещастие и временност? The reality is that Krishna is giving us, just as he has given Arjuna, the free choice. Реалността е такава, че Кришна дава свободния избор на живото същество. Krishna gives every living entity the free choice. Кришна дава на всяко живо същество свободен избор. Some say, well, why he does that? That's a fault in God. Някой би казал, но защо прави това, нали той е Бог? He should not give us any choice. Не трябва да ни дава никакъв избор. But actually, if there is no choice, there is no scope for love. Но всъщност, ако няма избор, тогава няма място за любов. If I put a gun at your head and I say, love me or I will shoot, Ако сложа оръжие до главата ви и ви кажа, обичай ме, иначе ще те застрелям, can you love me? ще ме обичате ли? Можете ли да ме обичате? You will hate me. Ще ме мразите. Who is this rascal trying to force me? Какъв е този негодник, който се опитва да ме принуди? So, actual love comes when there is free choice. Така че истинската любов идва тогава, когато има свободен избор. If I give you my love unconditionally, аз ти давам моята любов безусловно. you see, then you can choose whether to love me or to not to love И me. ти можеш да избереш дали да ме обичаш или да не ме обичаш. And see, that is love. Това е любов. If there is free choice, then love can exist. Ако има свободен избор, тогава може да съществува любов. If there is no free choice, Ако няма свободен избор, then love cannot exist. тогава не може да има любов. So do you think that a world without love would be a very nice thing? А вие мислите ли, че света без любов би бил много хубав? Where everyone is a prisoner of God? Когато всеки е затворник на Бога, Would that be a very nice thing? това хубаво нещо ли щеше да бъде? No, that would be a very bad thing. Не, това щеше да бъде нещо много лошо. You cannot love, you cannot feel love, you cannot give love. Вие не можете да обичате, не можете да чувствате любов, не можете да давате You're любов. simply a slave. Вие сте просто един роб. So God gives us that choice. И така Бог дава този избор. To love Him or to leave Him. Да го обичаме или да го напуснем. And of course, most people stay. И разбира се, повечето хора остават. Actually, practically no one leaves. Всъщност никой не напуска. But out of the vast and infinite number of living entities in the spiritual world, Но поради огромния брой живи същества в духовния свят, if even only 0.000000000000000000001% leave, и ако 1% от всички тези напусне,
It's a huge number. Това е много голям брой. Here we are. Това сме ние. We are the fools and rascals who made the mistake. Ние сме негодниците и глупаците, които сме направили грешката. We thought we would try enjoying separately from God. Ние сме се опитали да се наслаждаваме отделно от Бога. And now we're paying the price. И сега си плащаме цената. We have these temporary bodies which are full of ignorance and misery. Имаме тези временни тела, които са изпълнени с невежество и нещастие. We're being attacked by the fourfold miseries. И сме толкова и сме нападнати от четиристранните страдания. Threefold miseries. Тристранните страдания. And the seven whips. И седемте къмшика. Even on the mental platform, we're being attacked by the six enemies of the mind. А на умствена платформа сме атакувани от шесте врага на ума. Did you know there are six enemies of the mind? Нали знаете, че има 6 врагове на ума? And they're always trying to attack you. И винаги се опитват да ви атакуват. This is why your mind has to be very strong. Ето за това трябва вашия ум да бъде много силен. One has to be fixed in dedication to Guru and Krishna. Човек трябва да бъде фиксиран в слушане And на then Гуру the и Кришна. mind can not be overwhelmed by the six enemies. И тогава умът няма да бъде покорен от шесте врага. So in this way, we have our current position suffering this material existence. И по този начин ние сега имаме нашата настоящата позиция да страдаме в този материален свят. But just see how Krishna is so kind upon us. Но просто вижте колко мил е Кришна към нас. Yada yada hi dharmashala ghanir bhavati bharata vyutanam madharmasha tadatmanam shajamya. See how kind is Krishna. Погледнете само колко мил е Кришна. That he comes here to this rotten place. Че той идва в това гнило място. To save us, Да ни rotten спаси souls, тези изгнили души from our rotten existence от нашето гнило съществуване. in this rotten world. В този гнил свят. You see? If I give you a rotten apple, would you like it? Ако ви дам една изгнила ябълка, ще ви хареса ли? No one likes things that are rotten. Никой не харесва гнили неща. But yet we are currently in a rotten condition. И все пак в настоящето ние сме в едно гнило положение. And we are foolishly thinking it is very nice. И глупаво си мислим, о, колко е прекрасно. You see? That is called the conditioning of the modes of nature. Това се нарича обусловеността на гуните на материалната природа. Even though we are suffering in the deepest, darkest ignorance, Дори когато страдате в най-дълбоката и най-тъмно невежество, we are foolishly thinking there is some pleasure in this sense enjoyment. ние глупаво си мислим, че има някакво удоволствие в това сетивно наслаждение. If there was any pleasure to be had in this sense enjoyment, И ако има някакво удоволствие, което мога да изпитам от това сетивно наслаждение, it was squeezed out a long time ago. то е било изтискано преди много, много време. But still we are squeezing very hard, И все още ние много силно се опитваме да изтискаме някаква капка. trying to get some more pleasure out of this sense enjoyment. Опитвайки се да добием още малко удоволствие от сетивното наслаждение. Punascharvita charvananam. Chewing the chewed. Да сдъвчеш сдъвканото. Just like when Mataji and I go on the Govardhan Parikrama. Точно както когато Матаджи и аз ходихме на парикрама на Говардана. It is a long walk barefoot in the rocks and the pebbles and the thorns. It's an austerity. Беше отречение. Ходиме боси там по камъните. But when you come when you get around 3/4 of the way around Govardhan and you're just really needing that extra boost of energy. И когато стигнеш, колкото по-близо стигнеш до Говардан, вече наистина имаш нужда от допълнителна енергия. Then there are the sugarcane juice wallas. И тогава Walla means merchants. И тогава се появяват търговците на сок от захарна тръстика. They have the sugar cane and then they squeeze, they make juice. They take the sugar cane and put it through this machine and they get fresh juice out of the sugar cane. И те имат една специална машина, с която изтискват сока от захарната тръстика. Sometimes the devotees call it rocket fuel. Понякога преданните го наричат гориво за ракета. So when you're so tired and exhausted from that long, hard parikrama, И когато си толкова изтощен от дългата трудна парикрама, when you need that extra boost of energy to make it around the last 1/4 of Govardhan, ти имаш нужда от
тази допълнителна енергия, за да продължиш последната четвърт от The Говардан. sugarcane juice wallows are there to help you. И тези търговци на сок за захарната растика са там да ти помогнат. So they have this very big machine. И те имат тази много голяма машина. And they put their sugar, it squeezes very hard, it squeezes all the juice out. И тя много, много силно изтисква цялата захарна тръстика, целият сок изтисква. They put the cane through once. Те слагат тая тръстика на една лента и тя They влиза put в it through again. They put it through again. Again and again they put it through until every single drop of juice is squeezed out of that sugar cane. И няколко пъти така подред те я слагат през машината, за да изтискат и последната капка от нея. So if some beggar comes along, then they throw it in the bush. След това остатъците ги изхвърлят в храстите. So if some beggar comes along and he sees the discarded sugar cane in the juice and he tries to put it in his mouth and get some more juice out of it. И тогава се появява някой просек, който вижда изхвърлената тръстика и He won't get слапа я и anything. опита да добие още някоя капка сок. It's simply shrama eva kevalam. It's useless labor. Това е безсмислена работа. No matter how hard he sucks with his mouth, he will not be able to get even one tiny pinch of sugarcane juice out of that cane. Без значение колко силно засмуква от тези остатъци, не може да изкара и една капка от този сок. Because the wala has put it through the powerful machine again and again and again, so he gets every drop of juice out. Защото този търговец е сложил тази тръстика няколко пъти през машината и изтискал и последната капка сок. So we are just like that beggar who comes along wanting and seeing the sugar cane thrown in the bush. Така че ние сме точно като този просек, който идва и вижда тая изхвърлена захарна And тръстика. we were thinking we will get some nectar out of this material Ние си sense мислиме, gratification. ние сега ще извлечеме някакъв сок от това сетивно наслаждение, But there is no nectar to be had. но няма никакъв нектар. It's a false illusion only. Само фалшива илюзия. It is dream state. Това е едно състояние на сън. Maya Sukhaya. You will not find any happiness in this material sense gratification. Няма да откриете никакво щастие в това материално сетивно So наслаждение. why should we bother trying? И защо тогава трябва да полагаме сили да се опитваме да намерим? Isn't that stupid? Това не е ли глупаво? For us to try to get pleasure out of sense gratification? Да се опитваме да търсим удоволствие в сетивното наслаждение, Eating, ядене, sleeping, спане, mating, съвкупление and defending. и защита. There is no pleasure. Няма удоволствие. Of course, the pleasure of eating is there if you take prasadam. Разбира се, удоволствието от яденето го има, ако приемате прасада. That is transcendental. Това е трансцендентално. And the pleasure of mating is there if you raise Krishna conscious children. Разбира се, и удоволствието от съвкуплението съществува, ако правите Кришна осъзнати деца. And the pleasure of defending is there if you defend the Krishna consciousness philosophy from the attack of the atheists. И удоволствието от защитата също съществува, ако вие защитавате философията на Кришна съзнание от атеистите. And the pleasure of sleeping is also there if you work very hard for Srila Prabhupada day in and day out. И разбира се, удоволствието от спането също съществува, ако ден след ден работите усилено за мисията на Шрила Прабхупада. Then you will sleep like a baby and dream of Krishna. Тогава вие ще спите като бебе и ще сънувате Кришна. So devotees can actually enjoy eating, sleeping, mating and defending. Така че правилно дадените всъщност могат да се наслаждават на ядене, спане, защита и Because we съвкупление. dovetail it 100% with the service of Krishna. Защото те използват всичко това 100% в служене на Кришна. And this way we enjoy unlimitedly in this world И по този начин ние безгранично се наслаждаваме в този свят and the next. и в следващия живот. So who is that fool И кой е този глупак, who will not join this Krishna consciousness movement? който няма да се присъедини към това движение за Кришна съзнание? What kind of idiot is he anyway? Какъв се е този идиот, Who will not surrender to the bona fide spiritual master? който няма да се отдаде на истински духовен учител? He simply is described in Bhagavad Gita. Той е описан в Бхагавад Гита. Mudha. Namang duskritino mudha prapadyante naradama mayaya paritagyana asuram bhavamashrita. Those miscreants, duskritina, Тези душкарити, негодници,
who are grossly foolish, които са изключително глупави, like asses, като магарета, who are the lowest scum on the face of the earth, които са най-низшите на лицето на земята, Naradhama, Нарадама, whose knowledge has been stolen away by the colleges and universities, чието знание е било откраднато от колежите и университетите, and who partake of the atheistic nature of Charles Darwin и които се присъединяват към атеистичната теория на Чарлз Дарвин and his associates, и неговите привърженици, do not surrender unto me. те не се отдават на мен. So let us not be in that category. Така че нека да не бъдем този вид хора. In the following verse of the Bhagavad Gita, Krishna lists the other type. А в следващата шлока Кришна изборява другия вид личности. Chaturvidha bhajante mam jana what is that? Jana Сукрити науча. Arjuna. Arto jigyasir artarti jnani cha vratarshava. So there are four kinds of persons who surrender to Krishna. И така има 4 личности, които се отдават на Кришна. Those who are distressed, Тези, които са са притеснени, those who are desirous of wealth, тези, които желаят богатство, those who are curious, тези, които са любопитни and those who are seeking knowledge. и тези, които търсят знание. Of the four, the jnani is the best. От 4-те гьяните са най-добри. So somehow or other come to Krishna. И по някакъв начин те са стигнали до Кришна. If you're after money, if you're after knowledge, if you're curious, or you're after happiness, somehow or other come to Krishna. Дали за пари, от любопитство или за знание, по някакъв начин те стигат до Кришна. Even if you're after money, you can still come to Krishna. Дори да преследвате пари, вие също можете да дойдете при Кришна. There's a story of a true story of one thief that Srila Prabhupada tells. Има една история за един крадец, която Шрила Прабхупад разказва. He happened upon a Bhagavat discourse, Srimad Bhagavatam class, Той разказва на една лекция върху Шримад Бхагаватам. and he heard the Bhagavatam reciter explain that there is this very wealthy little boy who lives in Govardhan and Vrindavan forest. И този, който рецитирал там Бхагаватам, обяснил за някакъв Brahman living in the forest. There's there's a little boy, a little cowherd boy who lives in the Vrindavan forest who's loaded with valuable jewels. И той разказва за едно пастирче, което живее в горите на Вриндавана и имало много бижута. Jewels of inconceivable wealth. Изключително скъпи бижута. He wanders alone in the forest, a little tiny boy. И той живеел самичък в гората, едно малко момче. So the thief became very excited. И така крадецът много се заинтересувал. I will go to that Vrindavan, I will find that little boy and I will steal his jewels. Аз ще отида там в Вриндаван и ще му открадна бижутата на това малко момче. And I will become very, very wealthy. Аз ще стана много, много богат. In great excitement, in great lusty mood, he went off to Vrindavan walking. И в голямо вълнение и с такова много похотливо желание той тръгнал към Вриндаван. I will find that boy and I will steal his jewels. Ще намеря това момче и ще му открадна бижутата. So for many days he is walking. И много дни той ходил. Finally he gets to Vrindavan. Накрая стигнал до Вриндаван. And you know, it is huge area there, but it's 84 square miles. It's huge area. И там има една огромна площ, около 84 квадратни мили. When we traveled from our Vrindavan temple to the Kamyavan forest on the opposite end of Rajmandal. He traveled. And we traveled by jeep. А ние пътуваме от храма във Вриндавана до някаква гора с джип. Kamyavan it's called. Камяван на гората. It's the other side of Rajmandal. Тя е от другата страна на Раджамандал. It takes many hours to get to Kamyavan by jeep. Отнема ни много часове с джип да стигнем до там. So you can imagine if someone is walking, how long it will take. Представете си, ако ходи, колко ще му отнеме. To cross the Rajmandal area. Да прекоси в Раджамандала мястото. Many days to cross the Rajmandal. Много дни ще му отнеме.
So he is wandering for days and days and days throughout Rajmandal. Where is Krishna? Where is Krishna? Where is Krishna? Where is Krishna? Krishna, 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 Krishna. И той се скитал много дни през Враджамандала и търсил Кришна. Къде е Кришна? I will find that boy Krishna and I will steal his jewels. Ще намеря това момче Кришна и ще му открадна бижутата. So in this way, he is very, very eager and struggling to find Krishna. И по този начин той с голямо желание се борил да намери Кришна. But he is not finding day after day, week after week. Where is Krishna? Where is Krishna? Where is Krishna? Но ден след ден, седмица след седмица, той все не намирал къде е Кришна. So finally, one very amazing day, Krishna reveals himself. И така в един прекрасен ден Кришна му се разкрил. And he says to Krishna, и той казал на Кришна, Oh Krishna, you have so many wonderful, beautiful jewelries. О, Кришна, ти имаш толкова много прекрасни и хубави бижута. Can you give me some? Може ли да ми дадеш някакви? And Krishna, in the mood of a little of the darling son of Jashoda, и Кришна в настроението на милия син на Яшода, he says, No. Не. Той казва не. Mother Jashoda will scold me if I give you any jewelry. I cannot give you anything. Мама Яшода ще ми се кара, ако ти дам някакви бижута, никакви не мога да ти дам. She will chastise me. Тя ще ме накаже. So in this way, Krishna would not give, because Mother Jashoda will chastise, will punish if he gives any jewelry away. И така Кришна не иска да даде, защото майка Яшода щяла да го накаже, ако дава. But then again, the thief, he asked Krishna. Но тогава отново крадецът попитал Кришна. Actually, the thief now, just by that darshan of Krishna, и всъщност този крадец, просто заради това, че се срещнал с Кришна, he became completely purified of his material desires. Той изцяло се пречисти от своите материални желания. And then Krishna said, "You can take." И тогава Кришна казал, можеш да вземеш. So, even if you come to Krishna for money, така че дори да стигнете до Кришна за пари, if your desire becomes intense enough, ако вашето желание е достатъчно силно, you must see that little blue cowherd boy. Вие трябва да видите това малко синьо пастирче. Then your intense desire of always thinking of Krishna will purify you. Тогава вашето силно желание, това, че винаги мислите за Кришна, ще се пречисти. So somehow or other come to Krishna. И по някакъв начин стигнете до Кришна. Kama sarva kamova moksha kamudaradi. Tivrena bhaktiyo tigena yajeta. In this way, whatever your position is, if you have all material desires, и по този начин, каквато и да е вашата позиция, дали имате всички материални желания, if you want to merge into Brahman, дали искате да се следите с Браман, or if you want to achieve pure Krishna consciousness, или искате да постигнете чисто Кришна съзнание, whatever is your desire, каквото и да е желанието ви, you should approach Krishna. трябва да се обърнете към Кришна. Because that will bring you to the ultimate point of surrendering at Krishna's lotus feet. Защото това ще ви доведе до последната точка на отдаване на лотосовите нозе на Кришна. So we can ask now if there's some questions. Въпроси. Yeah. Има нещо, което не разбирам. Поне от това, което чух сега. Аз много неща не разбирам, това не го превежи. Това не го разбирам. Този материален свят е отвратителен наистина. Но Бог Чайтания се появява този материален свят. Като Рада и Кришна. Преди да се появи в този материален свят, появил ли се и в духовния свят да се забавлява като Бог Чайтания? Или тук с това, тогава този материален свят добива изключителен смисъл. Става прекрасен, защото Бог Чайтания се е появил. Дали се е появил в духовния свят преди това като Бог Чайтания? Да. Защото ако се е появил директно тук, този свят става прекрасен. Този свят е отвратителен, преведи. Okay, so this world is a bad place, but Lord Chaitanya came here. His question is, did Lord Chaitanya appear in the spiritual world as Chaitanya first and then in the material world? Lord Chaitanya has his eternal pastimes in the spiritual world also. Бог Чайтания има своите вечни забавления в духовния свят също.
You can see here, this was authorized by Prabhupada, this painting. It shows Goloka Vrindavan. Here's Radha Krishna Leela and also Chaitanya Leela is happening simultaneously in Goloka Vrindavan. Тук тази картина Шрила Прабхупада е авторизирал. Това е Голока Вриндаван, забавленията на Рада и Кришна и едновременно с това Чайтаня Лила. Next question. Yes. Why is the rasa dance most high? Защо раса танца? There are so many pastimes of Krishna. Why exactly the Rasa dance is the highest? Why is that the highest? The highest. Yeah. Защо танца раса е най-висшето? Защо? Well, rasa dance means Madhurya Ras, the conjugal relationship with Krishna. So, by answering that question, why is the conjugal relationship the highest, that will explain why rasa dance is the highest. Раса ден, този танц раса, всъщност това са съпружеските отношения между преданайните и Кришна, и като обясня всъщност защо са най-висши съпружеските отношения, аз ще обясня и защо и раса танца е най-висшия. Actually, the highest position is to come to pure devotional service. Всъщност най-висшата позиция е да стигнем до чисто преданно служене. It does not matter whether it is a gopi, a gopa, a parental mood, servant mood, neutrality, any rasa. If you've achieved pure bhakti, that is the highest position. Просто трябва да постигнем чисто преданно служене. Това е най-висшата позиция, без значение в какво настроение, дали в родителско или съпружеско, няма значение. But by objective comparative analysis, но чрез обективен сравнителен анализ, we can also make distinction. Ние също можем да направим и разлика. Just like we study in the Bhagavad Gita. Точно както когато изучаваме Бхагавад Гита, there are 5 gross elements. Има 5 груби елемента. Earth, water, fire, air and ether. Земя, вода, огън, етер и въздух. Within ether, sound is present. В етер присъства звукът. Within air, sound and touch are present. Във въздухът присъстват звукът и допирът. Earth, water, and then within fire, sound, touch and sight are present. И тогава в огънят присъстват звук, допир и зрение. Within water, sound, touch, sight and taste are present. Във водата присъстват допир, звук, вкус и зрение. And within the element earth, all are present. You have sound, you have touch, you have sight, you have taste, and you have aroma. А в земята присъстват всичките 5. So the element earth, допир, мирис, зрение. All 5 are present. Всичките 5. So in a similar way, по този начин, по същия начин, in the rasa called Shanta Ras, в тази раса, Шанта раса, Shanta is present. Шанта присъства. And then you go to the Dasha Ras, the servitorship. Стигате до Даса раса, отношенията на служене. So the awe and reverence of Shanta Ras is also there in the servitor relationship. И тези отношения на Шанта раса присъстват и в отношенията на слуга. And then you go to to friendship. Тогава стигате до отношенията на приятелство. Friendship has friendship, servitude and awe and reverence included within it. И тези взаимоотношения на приятелство включват предишните две на служене и Шанта раса, неутрално. And then you go to the parental rasa. И когато стигнете до родителските взаимоотношения, that includes the parental rasa, the friendship rasa, the servitorship rasa and the neutrality rasa. They are all included in the parental rasa. И тези родителски взаимоотношения включват родителски взаимоотношения, приятелски взаимоотношения, взаимоотношения на слуга и господар и неутрални взаимоотношения. And then you come to Madhurya Ras, conjugal love. И след това стигате до Мадурия раса, съпружески взаимоотношения. That ras has also parental, friendship, servitorship and neutrality included within it. И тази раса включва предишните 4. So in that way, by the great acharyas have analyzed.
И по този начин, както са анализирали великите ачари, that it is therefore the most perfect and complete rasa. това е най-съвършената и най-пълна раса. And of all the leelas which are enacted within that conjugal rasa. И всички забавления, които се изпълняват в тази съпружеска раса, The rasa dance is the perfection of the conjugal rasa. танца раса е съвършенството на съпружеската раса. Therefore, of all of Krishna's transcendental leelas, И затова всички трансцендентални забавления на Кришна, the topmost leela is the rasa dance. най-висшата лила е танцът раса. It is such a satisfying leela that all the demigods they are coming to watch. Това е толкова удовлетворително забавление, че всички полубогове идват да гледат. They're hovering in their spacecraft and they're watching the rasa dance. Те се реят в небето със своите кораби и гледат танца раса. Next question. Yes. Чрез арта човек може ли, живото същество може ли да стигне до Кришна и ако е възможно, какво трябва да има предвид? Can the living entity go to Krishna through artha? Artha? Artha, moksha is one of these four. Artha. Pursuing economic development. No. Не може. You have to come to the fifth dimension. Трябва да стигнеш до петото измерение. That is called bhakti. Което се нарича бхакти. Dharma, artha, kama, moksha. Religiosity, sense gratification, dharma, arts, economic development, sense gratification, and liberation. You have to come to the fifth dimension, which is bhakti. Dharma, artha, kama, moksha. Религиозност, икономическо развитие, сетивно наслаждение и освобождение. Трябва да стигнеш до петото измерение, бхакти. Artha is the second dimension. Арта е второто измерение. Economic development. Икономическо развитие. Of course, if you utilize economic development in the service of Krishna, Разбира се, ако използваш икономическото развитие за служене then на you Кришна, can get bhakti. тогава можеш да получиш бхакти. Srila Prabhupada explains that if you want a Krishna conscious businessman, И Шрила Прабхупад казва, че ако ти си Кришна осъзнат бизнесмен, he can aspire to be the most wealthy businessman in the entire world. ти можеш да бъдеш най-богатия бизнесмен в целия този свят. If you can become more wealthy than Bill Gates, Ако можеш да станеш по-богат и от Бил Гейтс, then we can build a fabulous temple here in Sofia. You can fund it. тогава ние можем да построим един прекрасен храм тук в София и ти можеш да го финансираш. And we can make it the most beautiful temple in the whole world. И може да направим най-хубавия храм в целия свят. And you can build even a bigger one in Mayapur also. И можем да го направим по-голям от този в Майапур също. So if you can become very successful in Arta Ако ти станеш много успешен в арта and put Bill Gates take over the top position as the wealthiest man in the world, и да вземеш най-голямата позиция като най-богатия човек в света, and you give 50% of that wealth to Krishna, и ако дадеш 50% от това богатство на Кришна, then you will become very nice devotee. тогава ти ще станеш много прекрасен предан отдаден. Of course, you have that much money, you can give more than 50%. Разбира се, ако имаш тия пари, можеш да даваш и повече от 50%. So yes, you may utilize arta for dancing in Krishna consciousness. You become very wealthy and you give that money to Krishna as much as possible. Така че да, ти можеш да използваш арта в служене на Кришна. Ако имаш тия пари, използвай ги за This Кришна. temple needs beautification. It doesn't look very good from the street. Този храм има нужда от разкрасяване, не изглежда много добре от улицата. Our representative of our leadership council is Stanu Prabhu. You know Stanu Prabhu? Представителите тук на нашия вод съвет. You should make a lot of money and contribute big money to the temple every month. Ако направиш много пари, можеш да дадеш пари за храма. Аз, ако обичаш, преведи, че това имам предвид, не друго нещо. That is what he meant actually. That is what he meant actually. Using karta for advancement in Krishna consciousness. That is how you use it, by working hard and making money and giving it to Krishna. Точно така трябва да използваш, да работиш усилено, да правиш пари и да ги използваш за Кришна. If you keep that money for your sense enjoyment, you will go to hell. Ако тия пари ги използваш за сетивно наслаждение, отиваш в ада. Yes. Does one has to become rich
to give artha in service of Krishna? Tell me louder. That one has to become rich. No. Човек трябва ли да стане богат, за да напредва в Кришна съзнание? This is a very good point. Това е много добра идея. Even if you're just earning a little money, Дори и да печелите малко пари, give as much as possible to the temple. давайте колкото може повече за храма. And then Krishna will give you more. Тогава Кришна ще ви дава повече. So you can give him even more. И тогава ще можете да му давате And повече. he will give you even more. Тогава той още повече So ще you дава. can give him even more. И още повече ще може да му давате. America, they are a very wealthy nation. Америка е много богата нация. The principle in America is you must give, it's very widely accepted principle among the Christians, you must give 10% of your income to the church every month without fail. И там е прието сред християните, че всеки месец трябва да дадеш 10% от своите доходи. There's no question of your own personal needs. First you give 10% to the church and then you figure out your own needs after the church is taken care of first. И въпрос не става за твоите лични нужди. Първо трябва да дадеш 10% на църквата и след това са твоите лични нужди. Just by that mood of giving 10% to the church, И ако имате, поради това настроение да дадете 10% на църквата, America is the wealthiest nation in the whole world. Америка точно за това е най-богатата страна в света. So any householder who will become very steady in giving money to the temple, Така че всеки семейен, който стане много постоянен в това да дава пари на храма, they will actually, Krishna will cover their economic needs very nicely. тогава Кришна ще покрие икономическите нужди много добре. Questions more? Yes. За първи път чувам, че Бхакти пета раса. Цял свят говори, че наближава времето на петата раса. Нещо да каже повече по този въпрос. За шестата. Да каже нещо за шестата. The whole world is talking about the sixth race. You know about this? Sixth race. Защото той каза, че Бхакти е пета раса. А пета... Какво? Той говореше за друго. Пето измерение. Пето измерение. Аз за измерението говоря. За да не ме поправите. За пето измерение. Шесто измерение? Искам за петото измерение. За Бхакти. Не ме разбрахте. Цял свят говори, че наближава времето, защото ние сме в 4 измерения. Следващото поколение ще дойде, който ще разбира за петото измерение. Нещо да каже във връзка. So he wants to ask about the dimensions, the 5 dimensions. He wants you to talk about the 5th dimension. Because the whole world says Prabhupada has described only 5, Prabhupada calls it the 5 dimensions. Karma, Dharma, Artha, Karma, Moksha and Bhakti. Прабхупад казваше, че има 5 измерения. Дарма, Арта, Кама, Мокша и Бхакти. There is no, in that scheme of dimensions, there is nothing. It's 5 dimensions. Отвъд това няма нищо. Това са 5 измерения. Кажи, че цял свят говори, че наближава времето. Yes. So he says that the whole world is talking that the time is coming when the 5th dimension is to be on first line. Да, но не знае кое е това. Because their definition of the 5th dimension is different. Но това е защото тяхното определение за пето измерение е различно. But actually, yes, through bhakti you will achieve that dimension beyond time and space. Но да, всъщност чрез бхакти ние ще постигнем това измерение отвъд времето и пространството. There was a popular song back in the 60s called 5D. 5D. Fifth dimension. Имам една известна песен през 60-те, която се нарича Пето измерение. The song talked about entering into that state of consciousness beyond time and space. И в песента се пееше за всичко, което стои отвъд времето и пространството. When all boundaries are removed. Когато всички граници са махнати. A state of transcendental bliss. Състояние на трансцендентално блаженство. So that is already available. Така че това е достъпно вече. There's a very easy way to enter into that state of consciousness. Има един много лесен начин да влезете в това състояние на съзнанието. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Next question. Yeah. Доколкото си спомням, че Махатма не се оплаква. И аз имам въпрос как трябва да разсъждавам, как трябва да мисля, за да спра да се оплаквам. So
So she says that as far as she can remember, it is said that Mahatma never complains. What should she do in order not to complain? How should she think of it in order not to complain? Yes. We have to see that everything is the arrangement of Krishna. Трябва да виждаме, че всичко е аранжимент на Кришна. Except for our mistakes. Освен нашите собствени грешки. You see that everything is by Krishna's arrangement. Ако виждате как всичко е по аранжимент на Кришна, all of my suffering and all of my enjoyment is all arranged by Krishna just to facilitate my coming back to him. Всичкото мое наслаждение и страдание е аранжирано от Кришна, просто за да ме улесни да се върна при него. So let me simply utilize everything in the service of Krishna. Така че нека просто използвам всичко в служене на Кришна. And be thankful for everything that comes. И да бъда благодарен за всичко, което идва. Just as Srila Prabhupada explains, точно както Шрила Прабхупад обяснява, a devotee is pleased when there is difficulty. Един предан отдаден е доволен, когато има трудности. Because he takes it as an opportunity to remember Krishna. Защото той приема това като възможност да помни Кришна. So if a devotee is pleased by everything that's happening to him, и ако един предан отдаден е доволен от всичко, което му се случва, then what is there to complain about? Тогава за какво да се оплаква? Does that answer your question? Това отговаря ли на въпроса? Or are you still confused? Или все още си объркана? Царица Кунти казва, че трябва да желаем на тези. Обаче, как да разсъждам, за да ги желая? Аз това не разбирам. So Queen Kunti says that we should want these obstacles, but how she should think of it in order to want these obstacles. Oh, it's a very simple thing. You just you memorize that prayer of Queen Kunti. Vipada shantutasha tatra tatra jagat garo. In this way you memorize her prayer, and that way by reciting her prayer you will enter into her consciousness, her mood, her attitude will become also your mood and attitude by reciting her prayer regularly. Много е просто. Това, което трябва да направиш, е да запомниш наизуст тази молитва и да я рецитираш така, че да влезеш в нейното състояние на съзнание. She says, let those calamities come again and again. Тя казва, нека тези нещастия идват отново и отново. They are welcome. Те са добре дошли. Because when the calamities come, защото когато дойдат нещастията, I am blessed with the remembrance of the Lord. Аз съм благословена с помненето на Бога. And when I remember the Lord, I will no longer see the cycle of birth and death. А когато помня Бога, аз повече не съм в цикъла на раждане и смърт. So if you will memorize that prayer of Queen Kunti, така че ако запомниш на Исус тази молитва на царица Кунти, and recite it often, и често я рецитираш, Queen Kunti will personally bless you with the ability to have her attitude. Царица Кунти лично ще те благослови да имаш нейното настроение. Next question. Yeah. Знаем, че предадените с удовлетворено приемат страданието, но свидетели, че всички страдаме. Някой път много жестоко от болести, стеснения материални, но има и предано дадени, които са слугите на Бога, които са чисти предано дадени. Те дали изпитват страданията и те приемат така страданията като служене, нали, като всичко дадено от Кришна, но дали страдат? Аз като чета биография за Шрила Прабхупада ми се струва, че той някак е над тези страдания, които всички предано дадени около него са страдали за него при напускането, но той като че ли остава с някакво чувство, че не е страдал. Вярно ли е това, че чистите предано дадени не изпитват страданията, както другите предано дадени? So devotees generally accept sufferings, but they suffer. Do pure devotees, they also accept suffering, but do they suffer, actually? A pure devotee is actually situated beyond suffering. Всъщност, чистия предан даден е установен отвъд страданието. He experiences every moment with great delight. Той изпитва всеки един момент блаженство. Even though he may apparently be suffering. Дори привидно да страда, actually he is relishing the nectar. Всъщност той вкусва нектар. Just like the mouth of the cat. Точно както с устата на котката.
it is experienced in two ways. Обяснява се по два начина. The kitten will be taken for a ride in the mouth of the cat. Малкото котенце може майката да го вземе в устата си, за да го разходи. The mother cat will take the baby kitten by the neck, the skin on the back of the neck. Майката котка може да хване малкото котенце за кожата на врата And carry the little kitten along on a nice little journey. и да го разходи малко на едно прекрасно пътешествие. And this way the little kitten is so happy. Meow, meow. И по този начин малкото коте е толкова щастливо. But when that same cat Но същата тази котка, picks up the rat ако хване плъх in her mouth, в устата си, the rat is going kee kee kee. тогава плъхът свири по този начин. Baba says kee 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 means dying. Това означава умиране. See, it's the same mouth Това е същата тази уста, of the same cat, същата тази котка. but the experience is completely different. Но преживяването е абсолютно различно. So it may appear that the karmis are dying, И така може да се... Виждаме, че кармите умират and the devotees are also dying. и преданноданите също умират. But you must always remember, it is the mouth of the cat. Но винаги трябва да помните, че това е устата на котката. For a non-devotee, death is a horrible experience. They are ripped away by the Yamadutas from all their attachments in 1 second. За непреданнодадените това е ужасно преживяване. Идват ямадутите и го отнасят It's страдания. horrifying. They pass stool and urine simultaneously. И междувременно те изпускат изпражнения. But for the devotees, Но за преданодадените it is very nice. всичко е много прекрасно. You simply go to sleep Просто си лягаш and you wake up with Krishna. и се събуждаш при Кришна. So do not think the devotees are experiencing like the karmis. Така че не си мислете, че това, което изпитват кармите, го изпитват преданодадените. You must always remember the mouth of the cat. Трябва винаги да помните устата на котката. And you must become like the kitten, И трябва да станете като котенцата, not like the rat. не като плъхът. Become the pure devotee. Да станете чист преданодаден. Next question. Yeah. Добре, да лягаш си, заспиваш се и се събуждаш пред Кришна. Но аз имам толкова хубави отношения с всичките бхакти и с много хора тук в този свят. Искам да са там. So you go to bed and you wake up with Krishna. Yes. But I have so nice relationship here with the devotees. Devotees will also be there. When you go back to Gaudiya, they will all come and Те също join ще you. бъдат там, ще дойдат. Just like we have ISKCON Sofia, Както имаме Искон София, we also have ISKCON Goloka Vrindavan. имаме също Искон Голока Вриндаван. Many of our ISKCON devotees have already transferred to that ISKCON center in the spiritual world. Много от нашите Искон преданодадени вече са трансферирани там. When you go back to Gaudiya, the ISKCON devotees will greet you. И ако отидеш там, там Искон преданодадените ще те посрещнат. If he goes. Huh? Hopefully he goes. Yes. Just like sometimes we go from, like I'm traveling now from an ISKCON center to another. Tomorrow, on Monday, I'm going to ISKCON Amsterdam, and then I'm going to ISKCON Austin, and then to ISKCON Rupanuga Vedic College. So many places. И точно както аз пътувам от място на място, в So понеделник yeah, се but минавам it's за just a Искон. matter of going from ISKCON Sofia to ISKCON Goloka Vrindavan. Така че няма значение дали да отидеш в Искон София или Искон Голока Вриндаван. It's like we travel from one ISKCON center to another ISKCON center. It's То е all, като да пътуваме от един Искон център към друг. you're just leaving behind some unnecessary baggage, that's all. Просто оставаш някакъв багаж, който не ти трябва. This rotten material body Това е гнило материално тяло and the rotten beard. и гнила брада. Next question. So everyone's satisfied now? There's no more questions. All questions are answered. And everyone can go to sleep tonight and dream of Krishna. Сега всеки може да си легне и да сънува Кришна.
Everyone is fully satisfied now. All questions are answered. Всеки сега е доволен, всички въпроси са. Sometimes I want to ask a question just to go on listening to the lecture, but I can't think. I have no intelligence. So I'm not satisfied when the lecture stops. I want to go on. Well, that's very nice. Понякога аз искам да задам въпрос просто за да продължи лекцията. Не искам тя да свършва, но нямам интелигентност да измисля. Така. That's very nice. Това е много хубаво. It's very nice that you want to somehow keep the lecture going so you can keep swimming in the sweet nectarian ocean of Krishna Katha. Много е хубаво, че по някакъв начин искаш да продължиш лекцията и да продължиш да плуваш в този нектар на Кришна Ката. So, what to do, what question to ask when all the other questions have been asked? И така, какъв въпрос да зададеш, когато всички други въпроси вече са зададени? We can always ask the question that the only question that Prabhupada ever asked. И можем да зададем този въпрос, който Шрила Прабхупад е задал. How can I serve you? Как мога да ти служа? So that question is always available. Така че този въпрос винаги е под ръка. Okay. Yes. Yes. Krishna consciousness is so elaborate that questions can never end because it's unlimited. Yes, that's right. They're actually unlimited questions. Unlimited answers. That's right. В Кришна съзнание всъщност въпросите никога не свършват. Има безброй много въпроси и безброй много отговори. Actually, it is the duty of the student when he is in the presence of the spiritual master. It is the duty of the student to ask questions. Всъщност задължението на ученика в присъствието на духовния учител е да задава въпроси. That is described in Bhagavad Gita. Това се описва в Бхагавад Гита. Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tadvidarshina. Just try to learn the truth by approaching the spiritual master. Опитай се да разбереш истината, като се обърнеш към духовния учител. Inquire from him submissively. Питай го смирено. Render service unto him. Отдавай служене. These self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. Себереализиралите се души могат да ти предадат знание, защото са видяли истината. So everyone can understand when you're in the presence of the spiritual master. И така всеки може да разбере, когато е в присъствието на духовния учител. It is Krishna's order that you must ask questions. И това е наставление на Кришна, че вие трябва да задавате въпроси. So don't feel that it's wrong to ask a question. Така че не си мислете, че е грешно да задавате въпроси. It's actually wrong not to ask a question. Грешното е да не задавате въпроси. So, yes. Когато той идваше, сега редно ли да се задават по-интимни въпроси? Is it okay to ask intimate questions? I don't mind. Няма нищо против. Когато той дойде на Ковачевци, аз му подарих един Нарада Муни. И толкова дни ми е неудобно да попитам къде е той Нарада Муни. So when you went to Kovachevci last time, when you went to Kovachevci, to Indrasena's place last time, and he gave you Narada Muni as a present, he's interested what happened with this Narada Muni. Just as Narada, the original Narada Muni travels all over the universe, that Narada Muni, he traveled all around the world. Изначалният Нарада Муни се скита в цялата вселена, а той е Нарада Муни и той пътува по целия свят. And he is now playing his veena in Austin, Texas. Сега свири на своята вина в Остин, Тексас. Искам да помоля Санкаршан да каже какви практични неща точно може да направим, за да подобрим нашето мантруване. So he wants us to give advice of practical things we can do to make our chanting better. Yes, for better chanting, the most important thing is to rise early, take bath. Най-важното за доброто мантруване е да ставаме сутрин, да се къпем. The early morning hours are the time for chanting. Ранните сутринни часове са времето за мантруване. If someone has some service to do in the early morning, then they should get up even earlier to chant their round before the service.
Ако някой има някакво служене сутрин, трябва да стане дори по-рано, да свърши служенето и след това да има време за мантра. Once the sun comes up, it becomes much harder to chant Hare Krishna. Когато изгрее слънцето, вече е по-трудно да се възпява Харе Кришна. Because the mode of passion comes in. Защото гъната на страстта идва. So the secret for good japa is early before the sunrise. Така че тайната за добра джапа е преди изгрева на слънцето. And to be clean, също така да бъдем чисти, have a nice clean atmosphere. Да имаме прекрасна чиста атмосфера. That's very important, to have a nice clean atmosphere, clean clothes, nice tilak. Чиста атмосфера, чисти дрехи, прекрасен чист тилак, това е много важно. Be very nicely, have the body very nicely decorated as a Vaishnava. Тялото трябва да е украсено много прекрасно като Вайшнава. Wear devotional clothing also, dhoti, sari. Да носим Вайшнава облекло, доти или сари. Even if you're at home and you have a job, you can rise in the morning and put on your dhoti or your sari for your morning program. Дори да сте вкъщи и да ходите на работа, може сутрин за сутрешната програма да си сложите доти или сари. And then change clothes before you go to work. И преди да отидете на работа, да си смените дрехите. Have a nice temple room. Да си имате хубава храмова зала. If there's time, then have some nice prayers to the spiritual master, samsara dava nalalaya loka. Ако имате време да отдадете прекрасни молитви към духовния учител, worship the tulsi tree and chant your japa in the presence of Tulsi Maharani. Да обожавате Туласи и да мантрувате в нейно присъствие. Be aware of the 10 offenses against the holy name. Да сте в съзнание за 10 оскърбления към святото име. Strictly avoid them. Стриктно да ги избягвате. Remember that Rupa Goswami explains in his instructions of how to discharge devotional service. В инструкциите си Рупа Госвами казва как да се изпълнява това предано служение. That the first item is to take shelter of the bona fide spiritual master. И първото е да приемем подслон при истински духовен учител. The second item is to become initiated by him. Второто е да станем посветени от него. And the third item is to strictly follow the orders that he gives you. И третото е стриктно да следваме наставленията, които той ви дава. So that is an important thing. One should have guru and should take shelter, be initiated and follow his instructions. Така че това е много важно. Човек трябва да има гуру, да приеме подслон при него, да бъде посветен и да следва неговите инструкции. That relationship